and Women's Human Rights Museum, where visitors can remember the wartime sexual slavery victims' pain and pay tribute to those who have passed away. This is where the survivors' message of peace is delivered. The War and Women's Human Rights Museum is located in the residential area of Mapogu District in Seoul. Following a trail of yellow butterflies leads us to the memorial hall for the victims. 저희 박물관은 할머니들께서 당신들이 당했던 고통, 또 당신들의 역사를 이 후손들이 정말 기억해 줬으면 좋겠고, 이러한 역사를 계속해서 교육해 줬으면 좋겠다. 그리고 그러한 공간이 필요하다라고 먼저 말씀을 해주셨고, 그런 것으로 저희가 1994년에 박물관 건립추진위원회를 만들게 됩니다. 여기 박물관에 있는 이것이 이 벽면에 있는 건립 기금자들의 이름입니다. 이 수많은 9년 동안의 건립 기금을 내주신 분들, 3분의 2는 우리 한국 사람들이 냈어요. 3분의 1은 일본 사람들, 일본 시민사회가 건립 기금을 모금해서 이 박물관이 지어졌습니다. After passing by butterflies freely flying above the wall of violence and discrimination, our relationship with wartime sexual slavery victims begins. Today, remember the life of Bae-bong-gi. Right next to the museum's entrance, there's a picture of a girl painted in black on the left, and there's a sculpture of an old woman's faces and hands on the right. The contrasting images of the young girl and old women symbolizes the past and the future for the victims. The road covered in rough pebbles resembles the harsh life of the victims had to withstand. And at the end of the walkway, a stair leading down to a place that has been remodeled into a brothel appears. The woman on the screen is Bae-bong-gi. This is a video of her giving a testimony about her own sufferings. After walking past the basement, the wall next to the stairs is dubbed the Wall of Wailing. As we move into brighter areas, remorseful voices of the victims slowly turn into voices of hope, wishing the pain they had experienced never happens again. And at the end of the Wall of Wailing appears the exhibition hall. 2층은 이제 주로 역사관, 그다음에 운동사관, 생일관, 이렇게 추모관 이렇게 나눠져 있는데, 이 운동사관을 좀 많이 봤으면 좋겠어요. 왜냐하면 운동사는 피해자들만의 운동이 아니었고, 그렇다고 활동가들만의 운동이 아니라 활동가와 피해자와 함께 이룩해 놓은 역사거든요. UN 활동도 그렇고 모든 세계에 가서 활동했던 모든 것들, 그러니까 그것이 이 박물관에서 원하는 거거든요. 그래서 그거를 좀 많이 봤으면 좋겠어요. 위안부 기리미를 통해서 그냥 할머니들을 기리는 뜻이 아니라, 그러면 이러한 문제가 다시 일어나지 않기 위해서 어떤 활동들을 했는지, 그리고 앞으로 어떻게 해나가야 되는지 해서 운동사관을 좀 많이 봤으면 좋겠다라는 생각을 합니다. There's an exhibition hall dedicated to the history of the movement to resolve this issue.
We can learn about the problems caused by the wartime sexual slavery issue and find records of legal conflict and international activities through exhibits and videos. And we can also virtually take part in the weekly Wednesday rally. Meet the Statue of Peace, a symbol of the victims guarding the exhibition hall. At the History Exhibition Hall, we can indirectly experience the pain the victims have endured during the time by historical documents. We can see a copy of a real pass that Japanese soldiers used to enter the brothel. And finally, at the brightest spot of the museum, names and faces of some 170 victims are engraved in each brick. Black bricks are used to remember those who weren't able to leave their names and faces. 향후 어떠한 식으로 되든 기리밀 자체가 더 이상 슬픈 날이 아니라 좀 기리밀로 인해서 이렇게 폭력을 당했던 여성들이 좀 함께 좀 이렇게 웃는 날이 됐으면 좋겠다라는 생각을 해요. 이건 개인적인 바람이에요. The war destroyed the innocence of young girls. Time may have passed and they may have all become old, but the wartime sexual slavery issue has not yet been resolved. We must remember the brave testimonies and the history of the victims of the Japanese wartime sexual slavery. 일본인도 위안부로 강제로 끌려갔던 그날이 그 참혹한 말이 나오지나 못해서 강제로 못다 시키고 그래도 한이 없어요. 이제 하고 싶은 말을 내가 꼭 하고야 말 거야. 언제든지 하고야 말 거니까. 내 팔을 끌고 우리 따라오라고 그래서 따라가려고 하겠어요. 무서우니까 안 가려고 반항을 하니까 발길을 살려주라면은 절대 이것은 알아야 합니다. 서로 알아야 하고 과거에 이런 일이 있었으니까